اوكي. ما بعرف في حدا لسه ما دخل على المحاضرة. طيب العدد لسه قليل بس I have to start. هاي بلشنا ريكوردينج. مرة ثانية على الشاشة ظاهرة عندكم يا جماعة الشير، لأنه نشتغل على 2 سكرينز فمش عارف أيها اللي ظاهرة عندكم. دكتور واضح. اوكي جود. هلا هذا الشابتر زي ما حكينا اتس نوت ذات لونج، لانه في شويه كونسبتس كنا ناقشناهم قبل هيك متعلقين بالجلوكوز production. I mean providing the body with the glucose that is required for certain tissues in order to produce energy. فعشان هيك هو مشابه لما سبقه من شابتر اللي هو كان بيحكي عن الجلوكونيوجينيسيس. السبب الثاني انه اليوم في عندي اجتماع الساعه 10 تقريبا، فعشان هيك انا مضطر اغادر، وراح نلتقي مره ثانيه نعوض نص الساعه اللي راحت علينا هاي في وقت لاحق خلال هذا الاسبوع او الاسبوع القادم. مره ثانيه باكد على الامتحان يوم الخميس الساعه 1 تمام. السكند الفاينل لسه ما تحدد، من 22 ل 26 الشهر او شهر 8. لسه ما عندي معلومات، ما حدا خبرني من الامتحان المحوس، امتحانات المحوسه. مش النية دكتور، مش النية يكون من 29 ل 2/9؟ شو رجع تغير بالموضوع؟ لانه اونلاين تمام. ايوه على فتره الامتحانات زي ما حكيت انت اللي هو من نهايه 8 لاول 9، لكن الاونلاين اكزامز حاجزين لهم ويك للامتحانات اللي هو بين 22 و 26. ذاتس واي. ايوه اوكي. here we go. هلا الجلايكوجين first of all is our target in this chapter اللي هو chapter 11، وراح نناقش فيه قضيتين بما انه بنحكي عن metabolism. So it means that we are going to discuss the catabolism of the glycogen, which is called also glycogenolysis, as well as the glycogen synthesis اللي هو الانابolic pathway of the glycogen. And as you can see in the first slide here, the things that we are going to discuss are very easy things. راح نعرف كيف بنحول الجلايكوجين لجلوكوز. So you will start here اللي هو عبارة عن polymer of glucose until you produce the free glucose molecule or sometimes just glucose 6-phosphate depending on the tissue type. Okay. زي ما احنا شايفين هون في عندنا الأسهم اللي بتشير إنه هذا الرياكشن irreversible by the same enzyme. Okay. It can be reversed by another enzyme. هذا المعني احنا بنحكي انه irreversible. On the other hand, how can we use the glucose itself if it's available in our diet or in the bloodstream in order to synthesize glycogen? So we can store glucose for certain extent as a glycogen molecule. وكلنا نعرف انه الجلايكوجين هو عبارة عن polyglucose structure. Again, we have seen this slide before اللي هو بيحكي عن النيد ل certain tissues for the glucose, and the glucose can be recovered for the first 24 hours during the fasting or starvation or the beginning of the starvation by the liver glucose as well as the muscle glucose اللي هو جاي من ال breakdown of the glycogen storage molecules. Then we can go to the second option اللي هو synthesis of new glucose if we have chronic case of starvation or prolonged phase of starvation. So how can we get our glucose? We are familiar that the glucose can be obtained by diet or glycogen breakdown, or the second option from the body. I mean, هذا first option بالbody, هذا second option بالbody اللي هو gluconeogenesis, a process synthesis of new glucose or de novo synthesis. De novo means that you are going to synthesize that molecule by using certain precursors. Okay, that's why it's called de novo synthesis. Okay. هذا السلايد رائع جدا، بيوضح شغله مهمه جدا بالنسبه للجلوكوز يوزج inside the tissues اللي هو الفرق بين الليفر والمصل. For example, by the breakdown of glycogen, for example, in the liver, the glycogen is going to be broken to glucose molecule, which will be released to the blood in order to supply other tissues, other peripheral tissues, okay, by this glucose molecule. Whether it comes from, for example, the glycogen or glycogenolysis or from gluconeogenesis. On the other hand here,
The story is different in the muscles because muscles are active organs, so they need that glucose that will be produced by these cells in order to be or in order to produce the energy that is required for the function of these muscles. So that's why the muscle cells until today there are no reports describing the presence of glucose 6-phosphatase enzyme. Okay, and we don't have transporter, as you know previously. Okay, we don't have transporter for the glucose 6-phosphate here, so this pathway is blocked. We cannot transport it outside because we don't have gluts for the glucose 6-phosphate. Okay, in the muscle cells. So again, we know these information from the basic biology course. إنه في عندنا two sites of the storage of the two main sites actually of the storage of the glycogen, liver and skeletal muscles, and some reports in the literature. يعني بعض التقارير في الأبحاث العلمية بتشير إنه في عندنا بعض الأنسجة أو بعض الخلايا can store certain amount of glycogen, but the main amount of glycogen is stored in two organs اللي هو liver and the muscle. How much is the amount of the glucose or glycogen that will be stored in our muscles? In the muscles we have like 400 or 400 grams, which represents 1 to 2% of the muscle mass. يعني الكمية كبيرة بالمقارنة مع الليفر 1. الليفر فقط يحتوي على 100 جرام من الجلوكوز which will be consumed in one day. Okay, day and night, I mean 24 hours, and it represents 10% of the liver mass. السبب إنه liver mass أقل من muscle mass, that's why the percentage is higher in the liver. However, the amount of glycogen in the muscles is 4 times of the glycogen that we have in the liver, which means or implies that or implies the importance of the glycogen storage in muscles in order to perform the muscular activities. Okay. Now we will describe the structure of the glycogen, and here this story is very important لأنه هاي ستوري نوقشت أصلا بالبيسك بيولوجي وناقشناها بالبيوكيمستري لما حكينا بالبداية عن الكربوهيدرات مولكيولز، أنواعهم اللي هم البوليساكرايدز والمونوساكرايدز والدايساكرايدز، الأشكال المختلفة للشوجر مولكيولز. لازم نتذكر إنه الجلايكوجين is a polyglucose molecule first of all, okay, and this polyglucose molecule is highly branched. What does that mean? Branched معناها إنه في عندنا تفريعات بالنسبة لهذا البوليساكرايد. Why we have to branch the glycogen in the liver or in our cells or in our body? ليش بصير في عندنا branching؟ ليش ما يضل عبارة عن خيوط من الجلوكوز و that's it؟ ليش بدي أفرع منه؟ Any clues? يبدو انكم فاتحين الزوم ورايحين مش معي بالمحاضرة. عشان أزيد التفاعل معاه. هلا انت معي بس الناس الثانية مش رادة علي. عشان أزيد التفاعل. ايش؟ إنه بيزيد مساحتها وبزيد التفاعل. الكلمات شوي فيها أجوبة الكلمات اللي حكيتها، إنه we increase the amount of the glucose in that molecule when we branch it. معناها بنزيد السيرفيس اريا تبعته. Okay. And the other advantage is the solubility. It will be more soluble when you branch the glycogen molecule inside the cells. So the amount of the energy that will be produced when we degrade the glycogen will be higher if it's branched. بدل ما طويل أنا كل ما عملت له تفريعات بتوقع أن يكون في عندي more release of glucose like branches of water in the river, so you will have high amount of glucose during the glycogenolysis process. Okay. فهذا الهدف من إنه أنا أخزنه على شكل branched form، وهذا بيقلل المساحة اللي أنا بدي أشغلها عشان أعمل عملية التخزين. كل ما عملت branch أكثر يعني السيرفيس
او السايز اللي انا بشغله في الخليه will be less with the branched form. So this is very important for the glycogen, and it's more branched than the amylopectin. If you remember, we have two other sugars that are similar to the glycogen. واحد اسمه الاميلوز. الاميلوز not branched, it's just a polyglucose molecule وبيشبه الجلايكوجين بس مش branched. هلا الاميلوبكتين is the other starch form اللي موجود في البلانت ولكن branched. ورغم ذلك البرانشنج سيستم عنده اقل من البرانش الموجود في الجلايكوجين. هلا في الاميلوبكتين والاميلوز as well as the glycogen we have the same types of bonds between the glucose residues. مرة ثانية كلمة residue بتعني كل unit في البوليمر is called residue. So this is the type of the bond that we have in either amylose or amylopectin or starch. هلا هاي موجودة فقط الرابطة اللي هون في الاميلوبكتين والجلايكوجين. So what's the difference between this bond and the other bond? Both of them are a glycosidic bond, by the way. Okay, but the difference is in the type of that bond. So the bond here is connecting carbon number 1, which is the anomeric carbon in the glucose molecule, with the fourth carbon of the second molecule. So that's why it's called 1,4 glycosidic bond. So we have to describe it more. Is it beta or alpha glycosidic bond? It's alpha because it can actually show the source of the oxygen which came from the hydroxyl group, which is down of the plane here. زي ما احنا شايفين. So that's why this kind of bond is called alpha, because the hydroxyl group was lower of the plane of the glucose, and it's 1,4 bond. So this bond is going to be repeated as a glycosidic bond between the glucose units in the linear form. When you have the branch, عشان هيك ملونينهم احنا هون حتى نشير للون الموجود هون. البرانشنج معناها انه انا بدي ابلش اعمل تفريعه جديده للجلوكوز بوليمر وهي راح تكون عباره عن 1,4 glycosidic bond or alpha 1,4 glycosidic bond and continue. لكن المشكله هون في التفريعه انه في عندها نوع مختلف من الجلايكوسيديك بوند between carbon number 6 as you can see here, okay, and carbon number 1. So that's why it's called 1,6 glycosidic bond. كيف عرفنا 6؟ بعدهم من هون 1 2 3 4 5 and this is the sixth one. لانه الاكسجين الموجود هون بتربط الانوميريك carbon number 1 with carbon number 5 اللي هو the last chiral carbon that we have in the glucose. If you remember how we cyclize the glucose or to make the ring structure of carbohydrates. So these are the types of the bonds that we can find in the glycogen, and we have specific enzymes that are responsible for the degradation or building up these bonds اللي هو سواء كانت 1,4 or 1,6 glycosidic bond. يعني في عندنا انزيمات خاصة بتكسيرهم وانزيمات خاصة بتكوينهم. لانه we can do both. احنا حكينا في metabolism of glycogen. Both معناها انه we can make anabolism or catabolism of the glycogen, synthesis or degradation of the glycogen. So how we synthesize the glycogen, or what's the name of the process of the glycogen? The process is known as glycogenesis process. Glycogenesis means you are going to form, genesis means formation or creation of a glycogen molecule. In order to synthesize something, you need precursors. You need building units in order to synthesize certain molecules. So that's why we have to prepare our molecule, اللي هو the glucose molecule, in order to be used for the glycogen synthesis. ما بزبط أنا أجيب الجلوكوز لوحده وأبلش أعمل له عملية ربط زي ما هو وأبني منه هالبوليمر الكبير اللي أنا بعرفه اللي هو الجلايكوجين. يعني it's not just addition of glucose in a sequential manner. Okay. لما رجعت لهذا السلايد there is very important information you have to know اللي هو تقريبا كل glycogen molecule فيه 55,000 residues. يعني كل جزيء glycogen مكون 55,000 تقريبا بالافريج حبة جلوكوز. Okay, so we have a molecule of glycogen. So we could have granules of many glycogen molecules. Okay, going back to the synthesis or glycogenesis process, as I said a
few seconds ago انه we have to activate our molecule اللي هو انا بدي اعمل فيه الجلايكوجين polymer. I have to activate this molecule. وكلمة activation very important. Why؟ لأنه هاي الكلمة راح تمر معي كثير لما بحكي عن الانابوليزم. الانابوليزم you want to build something, especially when we talk about polymers. لما بدك تعمل بوليمر أو ماكرو مولكيول كبير you have to activate this molecule. Okay. احنا ما تكلمنا عن البيلدينج للبروتينز كيف بصير بتفاصيله، انه كل اللي تكلمنا عنه ان البروتين مكون من امينو اسيدز مربوطين ببعضهم، ولكن هذول امينو اسيدز they have to be activated by certain way in order to be ready for the protein building. الاكتيفيشن تبعهم بصير عن طريق انه بنربطهم على tRNA molecule. Okay, and this tRNA molecule is the carrier of the amino acid that will be participated in the building of the new peptide or new protein. ما تكلمنا عن هذا الموضوع. السبب في ذلك انه في genetic wise انه it talks about the translation process. Translation هو جزء من molecular genetics that we will discuss in the future إن شاء الله, or you will discuss it in the future with certain structures. So basically we have to activate our glucose molecule. This is the glucose molecule, and conjugation of the glucose with this large molecule اللي هو عبارة عن UDP. وكلمة UDP معناها uridyl uridyl diphosphate molecule. Okay. هلا يوريدين اللي هو اليوريدين اللي هو اليوراسيل molecule، ولكن احنا بنقول عنه يوريدين or uridyl إذا كانت كلمة واحدة لأنه YL means it's conjugated. Okay. So this molecule is the active glucose molecule. كل اللي عملناه إن حطينا UDP على الجلوكوز. So this is the glucose and it's conjugated with the UDP molecule. وهاي العملية بتتم عن طريق إنه أنا بجيب UTP زائد جلوكوز وبطلع منه UDP جلوكوز. راح نشوف الرياكشن بعد شوية. اوكي، بس أنا بهم بداية أعرف إنه هذا هو الأكتيف فورم of the glucose. أعطوني ثانية واحدة معلش يا جماعة، بس خليني. We are back. So في ناس ما لهم لسه بدخلوا المحاضرة. طيب requires زي ما حكينا العملية activation of the glucose by conjugation with the UDP molecule. Okay. ATP is needed for this reaction. ليش ال ATP needed؟ ما احنا بنحكي عن UTP، لأنه أصلاً ال UTP هذا اللي هو راح يتحول ل UDP. لما بحكي UTP بتكون عن طريق ال involvement of ATP. عشان أرجعه ل UTP مرة ثانية واستخدمه عشان أعمل conjugation. So it requires ATP. So we are talking about the equivalent amount of ATP that we are going to use. The other thing is the location of the glycogenesis process. It's cytosolic process, okay, completely. And if we have kind of deficiency in the release or breakdown of the glycogen or the metabolism of the glycogen, we'll have certain storage disorders, and we have bunch of these disorders that are related to the glycogen storage. وواحدة منهم كنت يمكن ذكرتها سابقا اللي هو Pompe disease, the disease that is associated with the storage of glycogen because we don't have lysosomal enzymes that are responsible for the degradation of the glycogen. فعشان هيك بترسب أو بتراكم في الخلايا. وحكيت لكم إنه في يعني very exciting movie about this story اللي هو Extraordinary Measures. Very excellent movie, describes the importance of science in order to have certain genetic engineering intervention to treat such metabolic disorder. يعني بالعادة احنا بنعرف إنه genetic diseases cannot be treated, but we can figure out certain
kind of biotechnology in order to treat certain genetic disorders. اوكي الان المولكيول حكينا عنه هون اللي هو الجلوكوز مع اليو دي بي صار اسمه يو دي بي جلوكوز is this one. هذا هو مرة ثانية. It's the glucose with the UDP and this reaction describes how it is formed. You will start with the glucose 1-phosphate molecule, not with the glucose alone. It's already glucose 1-phosphate molecule. وهذا الجلوكوز 1-phosphate molecule من وين بنجيبه احنا؟ الجلايكوليسيس. بالجلايكوليسيس مر علينا جلوكوز 1-phosphate؟ لا شو مر علينا؟ جلوكوز 6 فوسفيت. اوكي طيب يمكن isomerization. Isomerization, okay. Yeah, we can generate glucose 1-phosphate from glucose 6-phosphate and vice versa by gluco or phosphoglucomutase enzyme اللي هو عبارة عن isomerase enzyme. Fine. So you have this active form of the glucose. I mean, you want to activate this form of the glucose and you will have 1, 2, 3, 4 phosphates. عندك 4 حبات فوسفات وبالمركب اللي راح ينتج معك you have 2 phosphates اللي هم عبارة عن phosphodiester bond as we can see here. And in order to do that لما يكون عندك 4 وفي عندك هون 2 you have to release 2 phosphates. هلا عملية البايندينج بتصير between الفوسفات of the glucose and phosphate alpha of the UTP. هذا ال UTP اللي هو uridyl triphosphate. So you will release actually or you will break this bond, okay, in order to make conjugation between the phosphate of the glucose and the phosphate of the UTP molecule. Okay, فهذول الفوسفيتس اللي هون التو فوسفيتس واحدة كانت تابعة ل UDP molecule أو UTP molecule originally, and the other one, which is very important here to mention, belongs to the glucose. Okay, فلهم مصدرين مختلفات. The other two phosphates هذول will be released as a molecule that is known as pyrophosphate. So PP الموجود بينهم رابطة diester bond is pyrophosphate molecule. This pyrophosphate molecule can be hydrolyzed by phosphatase enzyme ولأنه هو pyrophosphate بنسميه pyrophosphatase enzyme to produce these inorganic phosphate atoms. Okay, and they can be used, for example, to generate ATP from ADP by phosphorylation process as we learned before. اللي هو العملية اللي بتصير بالcomplex number 5 بالميتوكوندريا اللي هو phosphorylation process of the ADP to ATP. Now, the reaction is catalyzed itself. I mean, the reaction that converts glucose 1-phosphate and UTP molecule to UDP glucose molecule is catalyzed by UDP glucose لأنه هذا البرودكت اللي راح يصير عندنا pyrophosphorylase. What does that mean? إنه راح تكون أنت UDP glucose molecule and pyrophosphorylase you are going to release pyrophosphate molecule. معنى العملية أو معنى الرياكشن إنه you are going to generate this structure اللي هو glucose or UDP glucose and you will release these pyrophosphates. فسهل علي الآن أفهم من وين إجت الدايفوسفيت مولكيول هاي وين صار البريك بالنسبة لهذا الإنزيم. So the enzyme is also or again is called UDP glucose pyrophosphorylase enzyme. There is kind of dephosphorylation but the dephosphorylation involves the release of diphosphate molecule اللي هو معروف باسم البايروفوسفات. صرت مكررها كثير البايروفوسفات لأنه راح تمر معنا كثير بعدين مشان ما نقولش إنه هاي كلمة جديدة علينا. البايروفوسفات is the diphosphate molecule. So now you generated your target molecule اللي هو حصلنا عليه سابقا في السلايد السابق. نرجع له. Okay. أعمل clear. So this is our molecule, our target molecule. فهذول الفوسفيتس مهم جدا نعرف من وين مصدرهم. Okay. طبعا في عندنا ألفا بيتا جاما فوسفيتس اللي هم تابعين كانوا لل ATP molecule. السؤال why we have to activate it in this way؟
حتى أحصل على مركب بهذا الشكل يحتوي على bonds or chemical bonds with innate energy. شو يعني innate energy؟ يعني طاقة كاملة موجودة في المولكيول على شكل روابط فوسفورية. الآن معروف إنه بالكيمستري إنه ارتباط الفوسفات في أي مولكيول will be stored as an energy or chemical energy bond. يعني من أفضل الأتومز اللي بنربطها للإنرجي اللي هو الفوسفات مع المولكيولز because if you break down this phosphate bond you will have negative delta G. هاي النيجاتيف دلتا G is going to forward reaction or push the reaction to the forward direction. تمام؟ كلنا بنعرف انه حتى اعمل رياكشن معين I need summation of negative delta G حتى يكون هو favorable. Okay? So once you have this structure اللي هو وجود مولكيول فيه phosphate bond, the breakdown of this bond in order to make another conjugation يعني إذا بدي أخذ الجلوكوز وأربطه مع جلوكوز ثاني, the breakdown of this bond will release enough amount of energy that will be required for the conjugation of the glucose with the next glucose or with the previous one. وبالتالي احنا بنحضر مولكيول يحتوي على طاقة واثناء الرياكشن ما بحتاج انا ATP ادخلها عشان اعمل انابوليزم لان احنا بنعرف الانابوليزم بيحتاج الى طاقة. وبالتالي الانرجي is already stored in the molecule اللي هو الاكتيف molecule بعمل له activation فبصير active for the synthesis. This chart actually is complete summary of what we are going to talk about. From the point of view of the glycogenesis. Glycogenesis is the synthesis of glucose. This is the glycogen molecule that we want to reach, and this is the beginning of the synthesis. And we have certain things here we have to describe or to talk about. Okay. First of all, we have to have glucose 1-phosphate, which came from the glucose 6-phosphate molecule, and the activation of the glucose 1-phosphate will be through the conversion of glucose 1-phosphate and UTP مع بعضهم إلى UDP glucose. عشان هيك الدائرة هاي اللي هون أصبحت تمثل الجلوكوز والUDP اللي هو المولكيول اللي إحنا ربطناه مع الجلوكوز as a source of energy اللي هو الطاقة الكيميائية اللي مخزونة في هذا المولكيول. And the reaction is catalyzed again by UDP glucose pyrophosphorylase. Okay. هلا هذا الرياكشن معروف انه هو عباره عن ايزوميريز رياكشن ايزوميريز كاتالايزد رياكشن اللي هو phosphoglucomutase enzyme. And here we have also the pyrophosphatase enzyme which also will break or hydrolyze the pyrophosphate to produce phosphate. طبعا لما بكسر هدول بيطلع طاقه عندي يا جماعه. البايروفوسفات بحوله لفوسفات بيطلع طاقه عندي. Yes, we have energy that will be also used in the anabolic reaction itself. So this is the activated molecule and this is the scaffold molecule. شو scaffold molecule هذا من وين اجانا؟ We have to know انه الجلايكوجين ما بنصنع انه مجرد انا بجيب حبات الجلوكوز بربطهم مع بعضهم. We need certain background to build on. يعني عبارة عن تركيب معين ببني عليه الجلايكوجين. هذا التركيب عبارة عن بوليبيبتايد معروف باسم جلايكوجينين. فالجلايكوجينين is different from glycogen. الجلايكوجين اللي هو المولكيول of polyglucose. الجلايكوجين الجزء البروتيني من هذا الجلايكوجينين سوري هو الجزء البروتيني من هذا الجلايكوجين اللي أنا بستند عليه حتى أبني البولي جلوكوز مولكيول أو ما يعرف لاحقا بالجلايكوجين. Okay. السبب في ذلك إنه you need background to make the glycosidic bond. يمكن تكلمنا عن هذا الموضوع إنه we have this kind of O-glycosidic bond and this reaction is catalyzed by the protein itself. هاي الخطوة هون إحنا مش شايفين انزيم، إحنا شايفين UDP glucose and the glycogenin. تمام؟ So the conjugation of the glucose will result in the formation of O-glycosidic bond between the glycogenin and the glucose. Here, glucose units. So after that, or for certain extent, like for residues, this reaction is catalyzed by the same protein. يعني هذا البروتين بحد ذاته هو scaffold
and enzyme at the same time. هو اللي ببلش عملية الجلايكوجين synthesis. هو اللي بربط أول 4 حبات من الجلوكوز and then the rest of the glucose molecules اللي بنضافوا من ال UDP glucose will be catalyzed by glycogen synthase enzyme. ما اسمهوش synthase enzyme. And there is no involvement of ATP. We have already stored energy inside the molecule itself. لما بعمل break down لل UDP مع الجلوكوز, I will have enough amount of energy in order to conjugate the glucose with the next one and so on. ففي عندنا initiation of the synthesis and progression of the synthesis. initiation معناها نبلش بالجلايكوجين, هو بيعمل الستيب هاي, وبعدين المهمة بتروح لإنزيم ثاني اسمه glycogen synthase. tomorrow إن شاء الله we will continue. أنا مضطر أطلع لأنه we have a meeting. Okay, so we can discuss it later. يلا good luck يا جماعة. يعطيك العافية دكتور. Yeah. لا الله يعطيك العافية دكتورنا. يا هلا.